Sound check, sound check. Eardrums are okay. Working eardrums? Okay. Sound check হয়েছে? Someone was reading sound আসছে না? Okay. Okay? Now, ভিজিবল অডিবল নেই, এটা তো বলো, বিকজ দেখো আমাদের ওরা এত বেশি হয়ে গেছে, ইউটিউবে আমাদেরকে নিতে পারছে না, জান বুঝকে সেখানে আমাদের স্ট্রিম ক্র্যাশ করে দিচ্ছে। ওকে না? ওকে, বুঝেছো নি? হুম, মানুষ তো এমনি কেউ বলে মানুষের কি ইউটিউবের সার্ভার ক্র্যাশ করে, আসল সার্ভার ক্র্যাশ এটাকে বলে। This is the real server crash. Okay, okay. Coming to the topic, চ্যাপ্টার নাম্বার 3 এর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকটা দেখো। চ্যাপ্টার নাম্বার 3 এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দেখবে কি, ডিফাইন পভার্টি লাইন। পভার্টি লাইন কাকে বলে ডেফিনেশনটা অবশ্যই পড়বে। ডেফিনেশনটা এভরিথিং ইজ নেসেসারি ইন দিস চ্যাপ্টার। ওকে, ডিফাইন পভার্টি লাইন, মার্ক ইট ডাউন। ডান। ডিফাইন পভার্টি লাইন। ডান। আচ্ছা, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা আছে, দ্যাট ইজ how poverty line is estimated in India. The important topic among this is how poverty line is estimated in India. Done? Okay. Poverty line কে কিভাবে estimate করা যায় দেখেছি। Coming to the next topic, যদি next important যদি দেখি না, next important হবে what are the social indicators, social important দেখো এই পার্টটা দেখবে, social indicators of poverty line. দেখেছো? What are the social indicators of poverty line? I am not sure তোমরা দেখতে পারছো না everything. I will zoom something. একটু zoom করছি. Okay, now I will be visible now. Social indicators দেখাচ্ছো, কে বলতে পারবে social indicators poverty line কি কি আছে? Tell me. Okay, আমি বলছি তোমরা টাইপ করো, নেক্সট কোশ্চেন আমি বলছি। 3 causes of poverty in India. 3 causes of poverty in India. It is very important question. Social indicators of poverty line by consumption method and income. Yes, আরেকটা আছে কি হবে? Again our YouTube list. Wow, কি বলবো আমি, বলো, there is nothing to say. Situation of not fulfilling basic need is social. Yes, বেসিক নিডস গুলোকে যখন আমরা ফুলফিল করতে পারবো না, তখন এটাকে আমরা সোশ্যাল ইন্ডিকেটর বলতে পারি। ওকে, নাও গোয়িং টু দ্য নেক্সট টপিক। নেক্সট টপিকে যদি যাই আমরা,
Okay, let me do one thing. Okay. Am I visible now? এখন তো বেশি হয়ে গেছে। ওকে, ইউটিউব আমাদের ব্রাইটনেসটাকে, আরে বাবা রে, আফ্রিকান বানিয়ে দিল। কি করবো আমি বলো? there is nothing. আচ্ছা দেখো, কামিং টু দ্য নেক্সট টপিক, যদি আমরা দেখতে পারি, হ্যাঁ, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক হবে how does unemployment lead to poverty? আনএমপ্লয়মেন্ট কিভাবে পভার্টির দিকে লিড করে? রাইট ইট ডাউন। আনএমপ্লয়মেন্ট কিভাবে পভার্টির দিকে লিড করে? হাউ আনএমপ্লয়মেন্ট লিডস টু পভার্টি? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, ভেরি ভেরি। দেখে নিবে। रेसिज्म, यस, आई थिंक यूट्यूब इज डूइंग रेसिज्म विद अस। एक तो मैंने ब्लैक शर्ट पहन के आया हूँ, ऊपर से मुझे नेल्सन मंडेला बना दिया है। क्या करूं बुझो? एनी सॉल्यूशन? ना, দাঁড়াও, তোমরা মতন আমিও কোনো ফিল্টার মারব, দাঁড়াও। ওকে, ফিল্টারও মারতে পারি না রে ভাই, অসুবিধা। ওয়েট, পার্টিস, ওকে, নাও গুড, হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক হয়ে গেছে আমার। ব্রাইটনেস ওকে, কন্ট্রাস্ট একটু কমিয়ে দিই। ওকে, নাও গুড, আই থিঙ্ক এখন ঠিক আছে তো না? ঠিক আছে। We are professional, but YouTube is not professional. Okay, coming to the next topic. Next topic এ যদি দেখতে চাও তোমরা, important questions কোনটা বলেছি? How unemployment lead to poverty লেখেছো? and এখন যে কোশ্চেনটা বলছি এটা তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন লেখো? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন লেখো? ভেরি ভেরি লেখো, নট ভেরি। কোশ্চেনটা হলো হাউ ডিড কলোনিয়াল রুল, দেখো, হাউ ডিড কলোনিয়াল রুল contribute to poverty in India? How did colonial rule contribute to poverty in India? Colonial rule কিভাবে ইন্ডিয়াতে পভার্টির কন্ট্রিবিউশন করে? If you understand the question, colonial rule কিভাবে ইন্ডিয়াতে পভার্টির কারণ হতে পারে বলতে পারো? একটা রিজন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো একটা রিজন বল। Anyone? Any one reason? Any one reason?
একটা বললেই হবে। ইয়েস, দে লুটেড। একটা কোশ্চেনে অ্যান্সার আছে, তারা এতই বেশি লুট করেছে ইন্ডিয়া থেকে, রিসোর্সেস গুলোকে ড্রেন আউট করে দিয়েছে যে ইন্ডিয়া একটা ডেভেলপমেন্ট লো ইকোনমিক কান্ট্রি সেখানে হয়ে যায়। ইন্ডিয়া থেকে এত বেশি লুটপাট করেছিল, ইন্ডিয়া থেকে এত সেখানে কইতে গেলে নষ্ট করেছিল ইন্ডিয়াকে, যে ইন্ডিয়ার ব্যাকবোন যে এগ্রিকালচার ছিল, আমাদের ইকোনমিটা একদম ড্রাস্টিক্যালি সেখানে ডাউন হয়ে যায়। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, আসবেই আসবে, গ্যারান্টি, পরে রাখবে সবাই। ওকে, কামিং টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। Important question. Which economic groups are most vulnerable to poverty? Which economic groups are most vulnerable to poverty? কোন ইকোনমিক গ্রুপগুলো ভালনারেবল পভার্টি থেকে? বলো। Their colonialism affected our economy badly. Yes, ইকোনমিতে ব্যাড করেছে। ওকে, দেখাচ্ছে তো। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই টপিক থেকে আইব। yes, SC ST OBCs, yes, SC ST OBCs হলো সবচেয়ে vulnerable groups. Next important হলো explain the trend in poverty. Explain the trend in poverty reduction in India. Explain the trend in poverty reduction in India. Very important question. এটা 4 marks এর কোশ্চেনটা আসে, significantly 2023 এ একবার এসেছিল, so this year also it has high probability to come. Okay, next the important question কিছু দেখি, টপিকস কিছু দেখি, তোমরা পরে রাখবে, এটা ছোট করে রিডেবল টপিকস টু রিড দেখবে। ফার্স্ট টপিক হলো এমজিএন রেগা, MGNREGA, এগুলো এই টপিকটা পরে রাখবে, এমজিএন রেগা। नेक्स्ट, प्लीज रिपीट, कौन सा वाला रिपीट करो? एक्सप्लेन द ट्रेंड इन पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया। আর রিপিট করার কি ইচ্ছা আছে? তুমি তো ডাবল ট্যাপ করে 10 সেকেন্ড আগে দেখতেই পারো, লাইভ হলে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ প্লেব্যাক ফিচার, প্লেব্যাক করে দেখতে পারবো তুমি, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এটা দেখবে রোল অফ এমজিএন দেখা। হ্যাঁ, লাস্ট ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে মোস্ট এক্সপেক্টেড কোশ্চেন যেটা আছে সেটা হবে explain the government strategies to reduce poverty. গভর্নমেন্ট কি কি স্ট্র্যাটেজি গুলোকে অ্যাডপ্ট করেছে পভার্টি কে এলিমিনেট করার জন্য, এই কোশ্চেনটা হলো এটা। ইফ ইউ নো চ্যাপ্টারের লাস্ট পার্টে সেখানে লেখা আছে যে গভর্নমেন্ট ভেরিয়াস স্টেপস গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল, যে স্টেপস গুলো পভার্টি রিডাকশনে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে। ওকে, দিস ইজ দ্য হোল চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টার থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যা ছিল দিলাম। কামিং টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া, চ্যাপ্টার নাম্বার 4। ফুড সিকিউরিটি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক দেখবে কি আছে। ইম্পর্টেন্ট টপিকস হলে ফার্স্ট কোশ্চেন, রাইট ইট ডাউন, ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া, হেডিং দিয়ে লেখো।
What are the three dimensions of ফুড সিকিউরিটি? ফুড সিকিউরিটির তিনটা ডাইমেনশনস কি কি? দেখেছো? ওকে, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নাম্বার 2, who are food insecure? Very very important, ডাবল দাগ দাও। who are food insecure? কারা ফুড ইনসিকিউর? ইন্ডিয়ার ভিতরে কারা কারা ফুডের জন্য ইনসিকিউরিটি ফেস করছে, সে গ্রুপ অফ পিপলের নাম লিখবে। Availability, accessibility, affordability. Yes. Next important topic আসবো hunger. এর থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে, explain seasonal hunger. Explain seasonal hunger and chronic hunger. Seasonal hunger and chronic hunger explain করো। নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে, how do natural calamities again I am gone to Africa, oh no, came back to Asia. Okay, কোশ্চেনটা হলো, how do natural calamities cause food insecurity? Longer assessment in the particular time. Okay, yes, good. Done. Seasonal hunger. দেখেছো? নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক আসছে impact of green revolution on food security in India. Right. Explain the impact of green revolution on food security in India. On food security in India. দেখেছো? Write it fast.
কামিং টু দ্য নেক্সট টপিকে যদি দেখি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি হাই প্রবাবিলিটি হলো কোশ্চেন যেগুলো আছে, এটা লেখা আছে তো, ইম্প্যাক্ট অফ গ্রিন রিভলিউশন অন ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া। আচ্ছা, নেক্সট যদি দেখি, হোয়াট ইজ বাফার স্টক? বাফার, BUFFER, বাফার স্টক ডেফিনেশনটা সবাই পড়ে রাখবে, ভেরি কমন। এরপরে লাগবে ডেফিনেশন পাবে এমএসপি ডেফিনেশনটা পড়বে সেখানে। ইয়েস, আর নেক্সট যেটা কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা 4 বা 6 মার্কের আসবে, হোয়াট ইজ ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2013? calamities, earthquake, tsunami, dryland, yes. Dryland, বাবা dryland কি দেওয়া? dryland কোনো ক্যালামিটি আসে না তোরে, শুনতে পারলাম না কোনো সময়। dryland না, এটাকে বলে দেখেছো? What is the National Food Security Act 2013? সেম কোশ্চেন লেখো, রাইট ইটস ফিচার, আসবে ইম্পর্টেন্ট। দেখেছো? সো উইথ দিস কোশ্চেন আমাদের মোটামুটি ইকোনমিক শেষ হয়ে যায়। ইচ এন্ড এভরি পার্ট যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট মনে করেছি, অ্যাকর্ডিং টু মি আই হ্যাভ গিভেন, যে কোশ্চেনগুলো দিয়েছি অলওয়েজ স্টাডি, এগুলো আজকে রাত্রের ভিতরেই কমপ্লিট করবে, ঠিক আছে? এন্ড এনএসএসও কি? এনএসএসও না, এটা না। হ্যাঁ, দেখেছো তোমরা? ওকে, এখন আমরা যাবো পলিটিক্যাল সায়েন্স পার্টে। বিফোর গোয়িং দ্যাট, 2 minutes break. We will be right back. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Again, we are back with the same enthusiasm, same power. Okay, আমাদের এখন নেক্সট যে টপিকটা আছে দ্যাট উইল বি ফ্রম পলিটিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টার নাম্বার 1। এই যে টপিকটা আছে উই আর গোইং টু স্টাডি নাও। ওকে, হয়ে গেল সেখানে, সবাই গেল। কাম ফাস্ট, টাইম নাই আমাদের। যদি জয়েন হয়ে থাকো থামস আপ ইমোজি তাড়াতাড়ি দাও so that we can start. Okay, so let's continue. লেজেন্ডরা সেখানে গ্যাপ পায় টিফিন খাইতে গেছে, বাট উই আর নট গোইং টু গো। ওকে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের ডেমোক্রেসি এন্ড হোয়াইট ডেমোক্রেসি চ্যাপ্টারে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি আছে? Essential features of a democratic government. Write it down. What are the essential features of a democratic government? It is the most important question among first part of the chapter থেকে। এরপরে হবে why is democracy considered a better form of government? ডেমোক্রেসি কে কেন বেটার ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট কনসিডার করা হয়? এনি ওয়ান পয়েন্ট দাও তো দেখি কে পারে। কেন ডেমোক্রেসি অন্য আদার ফর্মস অফ গভর্নমেন্ট থেকে সেখানে বেটার? বা এটা এমন ভাবে আসতে পারে, কেমন ভাবে আসতে পারে? Democracy have its flaws, but why it is the most preferred, why it is the still most preferred type of government?
ডেমোক্রেসির ভিতরে ফ্লজ আছে, বাট কেন ফ্লজ থাকার পরেও সেটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ গভর্নমেন্ট সবার জন্য? লেটস সি হু ক্যান অ্যান্সার। তারপরে তো জানোই সেখানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্সের ভিতরে কি আছে, explain 4 arguments against democracy in favor of democracy। এই দুইটা কোশ্চেন লাগবে, ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সটা। explain 4 arguments against democracy আর হবে in favor of democracy। চারটা চারটা দিয়ে দিবে সেখানে। because it people know works and government about the works of government। Okay. Yes, it is the right answer। people dignity improve করে ডেমোক্রেসি। নেক্সট পয়েন্টটাকে একটু আরো রিফাইন করে যে দিতে চাও, এটাকে লেজিটিমেট গভর্নমেন্ট। এই জন্য লেজিটিমেট বুঝো তো, বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অফ দ্য পিপল, লেজিটিমেট গভর্নমেন্ট। এই জন্য সেখানে ডেমোক্রেসি এটা আছে। আচ্ছা, কামিং টু নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, how does democracy provide a method to deal with differences and conflicts? ডেমোক্রেসি কিভাবে ডিফারেন্সেস এন্ড কনফ্লিক্টস প্রোভাইড করে, মানে ডিল করার জন্য প্রোভাইড করে? It provides a platform to share everyone's problem. Yes, you can write. নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা থাকছে সেটা হলো, হোয়াট ইজ দ্য ব্রডার মিনিং অফ ডেমোক্রেসি? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো দুইটা জিনিস আছে, একটা আছে মিনিং জিজ্ঞাসা করছে তোমাকে, একটা আছে ব্রডার মিনিং। দুই জিনিস আছে। ডিফাইন ডেমোক্রেসি হলে নর্মাল যে লাইনটা দিয়ে দেবে, এন্ড যদি সেখানে ব্রডার মিনিং অফ ডেমোক্রেসি বলে, সেটার যে স্কোপ গুলো আরো আছে যেগুলো আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না, সেই স্কোপ গুলোকে বল। ডিফাইন the broader meaning of democracy by right to constitution remedies. Yes, দেখেছো broader meaning of democracy। নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা থাকছে সেটা হলো, how democracy allow correction of its own mistakes? ডেমোক্রেসি কিভাবে নিজের মিস্টেকস গুলোকে কারেক্ট করতে অ্যালাউ করে? Done. ওকে, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে সেটা হলে, কম্পেয়ার ডেমোক্রেসি উইথ নন ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট। কম্পেয়ার ডেমোক্রেসি উইথ নন ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, এই কোশ্চেনটা সেখানে ইম্পর্টেন্ট, সেটা আসবে। Done? Okay, going to the chapter number 2। chapter number 2 এখন যাচ্ছে। chapter number 1 everything is finished। ওকে, chapter number 2 এর নাম হলো কনস্টিটিউশন ডিজাইন। এটা থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো why does a country need a constitution?
একটা কান্ট্রি কেন কনস্টিটিউশন দরকার লাগে, রিজন? Written? Why does a country need a constitution? Coming to the next topic, how does constitution limit the power of a government? বলো তো দেখি, কে বলতে পারবে কনস্টিটিউশন কিভাবে গভর্নমেন্ট এর উপর লিমিট লাগায়? How does constitution limit the powers of government? You tell. আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। নেক্সট কোশ্চেন যে ইম্পর্টেন্ট আছে, explain the role of Dr. B.R. Ambedkar in constitution making. By not letting them harm the dignity of people. No. কিভাবে প্রসেসটা বলেছি, যে কোনো একটা ওয়েজ যে কিভাবে কনস্টিটিউশন পাওয়ার উপরে লিমিট লাগায়। Yes, by their rights, by giving them বা giving the people fundamental rights. পিপলকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস নামে কিছু রাইটস দিয়ে কনস্টিটিউশন গভর্নমেন্টের উপর লিমিট লাগায়, বা গভর্নমেন্টের যে কাজগুলো, যে ওয়ার্কগুলো, এটাকে মানে কি ডিগনিফাই করে দেয়, যে হোয়াট টাইপ অফ ওয়ার্ক দ্য গভর্নমেন্ট উইল ডু সেটা প্রি রিটার্ন লেখা থাকে, রিটার্ন লেখা থাকে। কামিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট টপিকে যে কোশ্চেন হলো, how was the constituent assembly formed? Very important, very important. How was the constituent assembly formed? Done. Going to the next question. Four features of Indian Constitution. Indian Constitution এর চারটা ফিচার, any four. নেক্সট যে টপিকটা আসছে সেটা হলো, how does the আসছে যেটা হলো, how does the preamble reflect the philosophy of the constitution? প্রিয়াম্বল কিভাবে কনস্টিটিউশনের ফিলোসফিকে রিফ্লেক্ট করে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আসবে। তো যে টপিকস গুলো ছিল ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে আই হ্যাভ গিভেন। কামিং টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার নাম্বার 3, ইলেকটোরাল পলিটিক্স। ইলেকটোরাল পলিটিক্স থেকে ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা থাকছে সেটা হলো, হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল কম্পিটিশন? পলিটিক্যাল কম্পিটিশন বলতে কি বুঝো?
by providing transparency. Yes, by providing transparency. দেখেছো? Coming to the next topic, explain the importance of election in a democracy. Elections কিভাবে ডেমোক্রেসির মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। Explain the importance of elections in democracy. A competition in which people have to choose a leader through election. Yes. Free and fair election. যেটা লেখা কারেক্ট ভুল বলছি না, বাট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, মোর ট্রান্সপারেন্সি সেভাবে বলবে। নেক্সট, define model code of conduct. Very important definition. Define model code of conduct. Next, the most high probability question যেখান থেকে আসতে পারে, write 3 powers of election commission. Write 3 powers of election commission. Election commission এর 3টা পাওয়ারের ব্যাপারে বলো, any 3. এবার একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসছে যে how does election commission ensure free and fair election? Done. আচ্ছা, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসছে, what are the challenges to free and fair elections? So important questions গুলো were given from this chapter. Chapter এতটুকু important question সেখানে থাকছে। Now going to the chapter number 4, working of institutions. Working of institutions, chapter number 4. Important question আসছে যেটা আছে, explain the role of political institutions in a democracy. Explain the role of political institutions in a democracy. ডেমোক্রেসির মধ্যে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস এর কি রোল? ক্লিয়ার? ওকে, coming to the next important topic, explain the composition of Lok Sabha and Rajya Sabha. দুটা ডিফারেন্ট কোশ্চেন্স, প্রথমে লোকসভা আছে, এরপর রাজ্যসভা আছে।
Going to the next question. State any 4 functions and power of parliament. পার্লামেন্টে 4টা ফাংশন এন্ড 4টা পাওয়ার, ডিফারেন্ট দুই ভাবে বলবে। Coming to the next question. Difference between political and permanent executive. Political and permanent executive এর ভিতরে ডিফারেন্সটা কি? Done? Okay. Next, explain the power of Prime Minister. Explain the power of Prime Minister. Same এটা যদি লিখতে পারো, explain the power of President. Don't the same question. Not same, but the same type of question. President and Prime Minister এর দুই power. Next, define judicial review. Judicial review বলতে কি বুঝো? Define judicial review. Done? Explain the role of judiciary in India. Indiaর ভেতরে judiciary role কি? Explain the role of judiciary in India. Coming to the next question. How different organs of government check and balances each other. এটা very very important. Double star দিয়ে রাখবে. It will come in the exam. Next question. How does judiciary guard the constitution? Okay. With this, we have completed the most expected questions of class chapter number 4. Working of institutions এর মধ্যে যে important question ছিল you have been given.
Now coming on the chapter number 5, democratic rights. Question হলো, how do rights make democracy meaningful? How do rights make democracy meaningful? Coming to the next question, what is the relationship between rights and duties? And next question, name the 6 fundamental rights mentioned in Constitution. 6টা ফান্ডামেন্টাল রাইটের ব্যাপারে বলো যেটা নাকি কনস্টিটিউশনে মেনশন করা আছে। Coming to the next question, explain cultural and educational rights. কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল রাইটস বলতে কি বুঝো? নেক্সট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা দিবে, why right to constitutional remedies is called the heart and soul of the Constitution. Is called the heart and soul of the Constitution. ঠিক আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডাবল স্টার। নেক্সট, আর ডেফিনেশন আছে পড়বে সবাই, পিআইএল। পিআইএল ডেফিনেশনটা সবাই পড়বে। যে নেক্সট ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে সেটা হলো, হাউ আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস protected in India? How are fundamental rights protected in India? Done. Okay. Next question. How do fundamental rights
প্রমোট সোশ্যাল জাস্টিস ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার ভিতর ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিভাবে সোশ্যাল জাস্টিস প্রোভাইড করে, প্রমোট করে। And coming to the next question, rights are necessary for the survival of democracy. Explain. So with these questions আমাদের যত হাই প্রবাবিলিটি কোশ্চেন্স গুলো ছিল ফ্রম পলিটিক্যাল সায়েন্স, all questions have been completed. পলিটিক্যাল সায়েন্সে যতক্ষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল it was given. Now it is a duty of you students to read it very thoughtfully in the exam. নেক্সট আসছে আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স শেষ হওয়ার পরে আসছে আমাদের জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার। Geography chapter will be starting very soon. Till then, we will be starting very jointly in 2 minutes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Okay, we are again back to our stream. Now, এখন যদি আমরা দেখি, সবাই আসিছো, প্লিজ কাম ফাস্ট। আমাদের স্ট্রিমটা উইথ এ ভেরি শর্ট এন্ড শেষ হয়ে যাবে। উই হ্যাভ লিমিটেশন অফ টাইম, কারণ বাড়ি থেকে তোমাদের এটা প্র্যাকটিসও করতে, প্রিপারেশনসও করতে হবে। ওকে, কামিং টু দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ জিওগ্রাফি, ইন্ডিয়া সাইজ এন্ড লোকেশন। জিওগ্রাফি ফার্স্ট চ্যাপ্টার, ইন্ডিয়া সাইজ এন্ড লোকেশনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আছে। এখন এটার ভিতরে যে মেইন জিনিসটা আছে, এটা চারটা জিনিস পড়ে রাখবে দেখে, ঠিক আছে? ল্যাটিটিউড, লঙ্গিটিউড এন্ড স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান অফ ইন্ডিয়া, এই তিনটা টপিক সেখানে পড়বে। ল্যাটিটিউড, লঙ্গিটিউড এন্ড স্ট্যান্ডার্ড মেরিডিয়ান অফ ইন্ডিয়া, ওকে? এরপরে পড়বে the importance of Tropic of Cancer. Tropic of Cancer এর ইম্পর্টেন্স ইন্ডিয়ার মধ্যে, that we will study. Next আছে কি, how does latitude extend, how does latitudinal extent affect India's climate? দেখেছো? ওকে,
নেক্সট আসে কি সিগনিফিকেন্স অফ ইন্ডিয়াস, টপিকটা বলছি সিগনিফিকেন্স অফ ইন্ডিয়াস central location in Asia. Significance of India's central location in Asia. Okay. Next question. How does India's location give it a strategic advantage? Next important question. Significance of India's location in Indian Ocean. Significance of India's location in Indian Ocean. Next important question. Why India is called a subcontinent? ইন্ডিয়াকে সাবকন্টিনেন্ট কেন বলা হয়? And the last question is the most important question, although how India contributed in trade and cultural exchange in the past. So that was the most important questions from this chapter. Coming to the chapter number 2, physical features of India. এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো হলো ডেফিনেশনগুলো শিখবে, ভাবার তেরাই, ডেফিনেশনগুলো পড়বে। তারপরে কোশ্চেন আছে why Himalaya is called Young-fold mountains. Why Himalaya is called Young-fold mountains. Okay. Difference between Western Ghats and Eastern Ghats, again important. Western Ghats and Eastern Ghats এর ডিফারেন্সটা লিখবে।
Coming to the next question, three parallel ranges of Himalayas. Himalayas এর তিনটা প্যারালাল রেঞ্জ বলবে। Coming to the next question, very important, double start দিয়ে রাখো, it will come. Explain the formation of northern plains and its division. Northern plains এর formation and its division. Done. Difference between Central Highlands and Deccan Plateau. Difference between Central Highlands and Deccan Plateau. Our last question is important. Explain the features of peninsular plateau. Done. So it was it. Chapter number 2 এতটুকু আছে। And coming to the chapter number 3, drainage. Chapter number 3, drainage এ সেখানে important questions গুলো নোট ডাউন করো। Chapter number 3, drainage এর important questions গুলো কি কি আছে? Definitions এর মধ্যে আছে river basin, watershed, এগুলো ডেফিনিশন গুলো দেখবে ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আছে ডিফারেন্স বিটুইন হিমালয়ান রিভার্স এন্ড পেনিনসুলার রিভার্স। হিমালয়ান রিভার্স এন্ড পেনিনসুলার রিভার্স ডেফিনিশনটা দেখবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি মাচ। ডিফারেন্স বিটুইন হিমালয়ান রিভার্স এন্ড পেনিনসুলার রিভার্স। Coming to the next topic, explain the role of rivers in the economy of India. Explain the role of rivers in the economy of India. Very important question. Ashbe. It has come in the 2023 exam question. The next important question is why are peninsular rivers seasonal?
দেখেছো? নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো হলো, যে রিভারের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই রিভারের অরিজিনেশন পয়েন্ট মানে যাতেই জানো সেগুলো পড়বে, যেমন নর্মদা, তাপি, ইন্ডাস, গঙ্গা, এগুলো হলে ভালো করে পড়বে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And last question for this chapter, explain the importance of rivers in the economic development of India. Rivers এর importance economic development of India এর মধ্যে কি? So with this we have completed the chapter number 3 of geography. Coming to chapter number 4, climate. From climate, the most important thing is define retreating monsoon. দেখেছো? Retreating monsoon. Factors affecting climate of India. Factors affecting climate of India. Next important, very important হচ্ছে describe the mechanism of monsoon in India. মনসুনের মেকানিজমটা ইন্ডিয়ার মধ্যে কেমন? Same, very important. Next question, why does rainfall decrease from east to west in northern plains? And last question for this chapter, very important, explain the characteristics and distribution of rainfall in India. Done. With this we have completed chapter number 4 and we are going to chapter number 6. Why 6? Because chapter number 5 is map. Natural vegetation and wildlife map আছে, that has been given in the class. That's why chapter number 6, population. First important question, which state has the highest and lowest population density?
Coming to the next question. What are the factors affecting population distribution? Done? Next important, very very important question. Explain the cause of rapid population growth in India. Next important definition. Important definition with একটা শিখবে defines X ratio. আসবে সেখানে। Next important thing, explain the occupational structure of India. Coming on to the next question, explain the objectives of national population policy (2000) কি কি অবজেক্টিভস নেওয়া ছিল পপুলেশন পলিসি 2000 এর মধ্যে? ঠিক আছে, so this is the last question of our geography chapter number 6. Geography chapter number 6 এখানে কমপ্লিট হয়। যে যে কোশ্চেন্স গুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল, I have given everything, and the last thing that is remaining, history, coming in 2 minutes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Yes, we are back with the history chapter number 1, the French Revolution. যদিও চ্যাপ্টার থেকে এভরিথিং ওয়াজ গিভেন, খুব বেশি সিলেক্টিভ কোশ্চেন্স গুলো আমি দিচ্ছি সেখানে, নট এভরিথিং সেখানে বেশি দিব না। The first question is define tithe. T-I-T-H-E. Tithe. Define tithe. Next কি আছে? Explain the role of philosophers in French Revolution. Explain the role of philosophers in French Revolution. Done. Okay. Next question. What were the causes of French Revolution? French Revolution এর causes গুলো কি কি? Okay. Next question. Next question কি হবে? Very very important, double star দিতে পারো. What were the main features of Constitution of 1791? Next one. What were the main features of the Constitution of 1791? Very important. Define Ring of Terror. R-E-I-G-N. Next important topic is explain the role of women in French Revolution. এগুলো হলো সেখানে very important questions from the French Revolution. Very selective questions দেওয়া আছে. Okay. Coming to the next chapter, chapter number 2. Socialism in Europe. Chapter number 2. Differentiate between liberals, radicals and conservatives. Liberals, radicals and conservative এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি?
नेक्स्ट যদি দেখি, why were socialists against private property? Next question, define bloody Sunday. Define bloody Sunday. Next, what changes were introduced after the revolution? After the revolution. Next question, describe the effect of Russian Revolution on the world. Describe the effect of Russian Revolution on the world. And last question, explain Stalin's policy of collectivization. Explain Stalin's policy of collectivization. So this was the questions from chapter number 2. Coming to chapter number 3. Nazism. First question, what was Treaty of Versailles? Next, definition এটা definition কি লিখবে? Define hyperinflation. Define hyperinflation. Done. Next question, explain the impact of Great Depression on Germany. Done. Coming to next question, how did Hitler become the dictator of Germany? Next, very important, define the concept of Lebensraum. L-E
Lebensraum. Lebensraum. Coming to next question. Describe the role of women in Nazi Germany. Role of women in Nazi Germany. Very important question. Next question. What do you mean by racial utopia? Next question. How were children taught in Germany? How were children taught in Germany during Nazi rule? So that was it from the chapter number 3, Nazism, the rise of Hitler. আমাদের চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা জিনিস কমপ্লিট হয়ে গেল এন্ড আশা করি এভরিথিং তোমরা বুঝে গেছো। ভেরি ভেরি বেস্ট অফ লাকস ফর ইউ এক্সাম। যা যা দেওয়া আছে এতদিন যারা পরিশ্রম করেছো, আমার লগে যারা রয়েছো, যারা পরিশ্রম করতে পেরেছো, এ ভেরি বিগ শাউট আউট টু অল অফ ইউ এন্ড লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স টুমরো। টিল দেন অল দ্য বেস্ট এভরিবডি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সি ইউ অ্যাগেন।